Das erst was mir auffiel, wurde Jerek, dies ist scharf, chemisch brennen in der Luft, das in die Augen, Trigonen, last, dan Soch, sie, das Schutzteam in Sinnen, Weigen und Zugen, das Gelbe, absperbend unseren Gemi dissis, als were es eintattet, was, wie sich hurastet oche stimmt. Kinder weinten, zerten, en den Himmel, era Eltern, enterfragten, warum sie nicht, wie jeden, Samstagemorgen, Angelen gehen, Kainten, Totfisch, Dumpelten, an der Oberfläche ihr, Silbern und Busch, spiegelten, die Morgensen, unter da StandKaren, unsere HOA-Vosse Sende, mit verschränkten, Arman an dem vertrauten, finsteren Gesichtsausdruck, neben dem Pavillon. Sie hält, heftig den Kopf auf ihr Stimm, halt über das Wasser, ich habe, keine Ahnung woven, sie redon, saget sie emprot, das ist absolut lächerlich. So ETVs word ich nie tun, aber die Umweltschutzbund, glotten ihr nicht. Nicht nachdem sie 3 Leer, Bleichmetallkanter in ihrer Garage, gefunden hatten, noch nass von Rückstanden, lassen sie mich, ihnen öslen wie wir hierher, gekommen sind, mein Name ist, Tom ich bin ein pensionierter Air Force Veteran, und bin vor, etwa zy, Jahren noch, Willow Creek Estates, gesagt, mein Grot Attraction war der Gemeinschaftssee, und Wunderschönes, 6 Hektar großes Guasor, Vollerbarsch, Sonnenbarsch und Wells, jeden Morgen, Jing, ich meiter, Engelkist zum Steg, under Verbracht, ein paar Stunden demot, den aus, der Nachbarschaft, das Noten binden, und der Engel bei Zubrigen, es war friedlich, es war perfekt, bis Karen vor solches Monaten den Vorstand, der Wanigen Murphens, B. Burnham, Karen Gerhardt, zu den Menschen, die es, zu Genigen, alle anderen, unglücklich zu, sie wohnt im größten Haus, AMC, einer Protzigen, McMansion, mit Skullen und den Rassen, der so gepflegt war, das ERV, Konstrussen, außer, Tag ihrer, Walzer Vorsitzenden, der Wanigen Murphens, Stan C. Bay, der Versammlung, offende Verkandit, ihr Vision, für die, Verbeseitung, der Gemeinschaftsstands, ihr Ersts, Angriffschill, war unsert Angelgebiet. Es ist ein Schanf, sie Bader Naxen Vorstands Itzern mit, die Durch, den Rom schnitt all dies Loot. Die mit Ehren Coolboxen, und der Kodreimern, Herumlangorn das, sieht die, Falschen, Elemente, und, mit Falschen, Elementen meint, sie die bunt, gemischt, Grupp von Familien, die den sie genossen, die Family Rodriguez, die Jeeds Wochenend, mit Ehren 3 Kinder Nordkalm, den alten Herren Chen, der dort, seit der Gründung, der Siedling, und die Grupp von Tinagorn, die an der Artlichen Highschool einen, Angelclub gegründet, hatten ich Halbrenn auf Enteliken, anhung die Hand, das Angelgebiet ist einer der Hauptsächungspunkte, der Familien in dies Gegend lockt, sagt ich ruhig, es, steht in allen, die Luzien, extra wegen des hierher, Karen Niff, die Ogen zusammen, als sie mich, ans nun, Violekt ist, es an der Zeit, unsere Prioritäten, zu oberdunken, sagt das CMIT, einer abwesenden, Jest, das, ist Kinofent, Park, das ist ein respectable Gemeinde, das war der, Beginn ihrer Campaign, gegen den sie, zerst kommen, die Schilder, oben no hat tauchte nui Plakat auf, die Pfeffnungsseiten, des auf die Zeit von Sonnenanfang bis Sonnenuntergang an, vom Morgengrauen, bis 9 o'clock bespringten, dann versekt sie, Coolboxen zu, verbieten, dann Stuhl, einstring Lackerlicker, als die Ender, als das Nitzhaf, begann sie, Lärmbeschworden, einzurieken, offenbar start, der Lärm von Lekanden, Kindern, und feiernden, Familien ihr, sie rief die Polizei, für normal Notfall, und behauptet, wir würden Wild Partys feiern, obwohl, in Wirklichkeit, nur ein Grovitor, seiner Enkelin, beibracht wie man, einen Kader, anbringt, der Wendepunkt war, als sie bei der Naxen, Eigentümerjamififs Vorschlag, das AngelKonflikt, zu verbieten, es ist ein Haftungsfrage, sagt die sie und, las von Vorberitten, Notizen ab,
Gemmend Kaint, durch innen, Engelhoeken verletzt worden, der Vorstand, Kaint werden da Beschloss ich, mich zu wehren, die nächst Woj ging ich mit, einer, Petition von Zuta, von 300 Haushalten, in unserer Gemeinde Becke mich, 250 Unterschriften davor, das Angelgebiet, offen zu halten, sogar Lut, die nicht Engelten, unterschrieben, weil sie Karens Mac, sat hatten, alles ich, die Petition, beim nächsten, Treffen vorstellt, verfärbt, sich Karens Gesekt, seltsam, violet, das, ist höchst, ungenlich, stotot, sie kennen, die Autorit, de Vorstens, nicht einfach, so tatsächlich, muss laut der Satzung, der wenigen Tumorfans, jeder Punkt zu dem mehr, als 60% der Hausbesitzer, zustimmen, einer, Abstimmung, unterziehen, werden, erwidert, ich, nachdem, ich mein, Hausaufgaben, gemacht hat, sie mit dem Hammer, so heftig auf den See, das ist nicht, Sitzang bindet, da begannen seltsam, den Jam sie zu zuerst waren, nur ein paar tot Fischheier, und da, was im Sommer nicht ungewöhnlich war, aber dann schwammen, ganz schwarm, und die, Oberfläche, das Wasser, wurde trub, und nahm einen, seltsamen, grünlichen, Schimmer, und unkinder Klegden aber, brennend Augen, nach dem Schwimmen, mein Deutsch, jahrelangen Militärdienstgeschäfte, Instinkt, sagt mir, dass etwas, nicht stimmt, das war nicht, natürlich, nach besonders, schlimmen, Fischstebahn, nach Gitter, Beschloss, ich der, sach auf den Grund, ich kauft mir Wildkameras, wie sie verwenden, und stellt sie rund den See auf, versteckt im Beboomen, und de Boot an zwei Wochen lang, worauf den offenen nights ungewöhnliches, Susan nur, die Blitzen, Wildtierie, die zum Trinken kommen, Waschbrenn die ihr, Futter, dann, in einer, Dienstagnacht, gegen Tuor, bemerkt ich etwas, das mir, das Blut in den Adern, Jeffrieren ließ, da war, Karen, dunkel gekleidet, die einen, Gartenwagen, zum Wasser, Schab, die Nachtsicht, ließ Ales, gespenstisch grün, Erschenen, ich konnt, deutlich, sehen, wie sie, Großkrug, Hokob, underdieren, Inhalt direkt in den See sie, matcht drei Fahrten, underkippt dabei, scheinbar, literweise, flussy git, in unser ich lud, das, Filmmaterial sofort herunter, under 4 am Nachsen, morgen direkt, zum EPA Büro, die Mitarbeiterin, die sich das, Video mit mir angesehen, hat, wurde blass, we müssen, das Wasser, sofort testen saget, CO in Griff, bereits noch, ihrem Handy gegen, mittegwemmelt, isam sie von Bienten, sie nahmen Wasserproben, Bodenproben, Sogerproben von den toten Fischen, die ersten Feldtests, waren vernichten, die Natrium-Ipoclotwire, waren jenseits aller Maske, einfach ausgedragt, Gemmend hat resige Mengen Blechmetall, in unseren SeeGesperrt, die EPA, sperrt den, sie sofort Engel, Schwimmen Bootfahren verboten, jeglicher, Kontakt mit dem Wasser verboten, sie schätzten das, dies, Monat dauern, unter 100.000 von Dollar kosten wird. Schlimmer noch das Kosystem war, zuerst, Jahr sorgfältiger, Fischbassets, und die Lebensrementwinkel werden, innerhalb weniger, Wochen zerstört. Als die Testergebnisse physial, bestig def werden, sorget ich davor, dass jeder Hauseigentummer, ein Kopie erhält, auerdom siegt ich die, Aufnahmen durch Wildkamera bei einer, not falset Severing, die ich aber dasselb, Patisil Petitions, Verfren, einberufen hat, Karen versekt, das zu verhindern, aber da der sie, abgespert war, unter überall, in unserer Gemeinde, gefegut, unterwegs waren, Kant, sie die, Dynamic, nicht aufhalten, bei der Sitzung gab es, nur Steplitzi, die Eltern waren wat dent, die Immobilienpreis, fielen in den Keller, die Lokalnachrichten, hatten die Geschich, auf Geographen, unsere Ruhig, Gemein warnen, als der Ort bekannt, an dem der, Progazin der, Wohnenlage den sie vergiftet hat. Karen sah, en Wolstenstich ihr, a Blick selbstufliget, war einer, Mischung, aus, Panikant, wat gewitchen, aus ich, das, Filmmaterial auf, der Leinwand abspielt, kucht der Rum auf,
Da war sie, selbst mit nackt sichtigert, deutlich zu erkennen. Ungekippt Bleichmetall in unseren See. Sie stand so schnell auf. Das, ihr Stuhl. Umfill das. Bin nichtig. Rief sie mit Brutschke Stimme. Das, Video würde manipuliert. Das, ist an Hexenjagd den Stander Wörter der Umweltbird auf. Madame, wir haben, in ihrer Garage, aufpassend, Bleichmetallkontorisch, mit Denselbin, Chargen Amern, Jeffenden, wie die Ruckstand, die wir am Sufer, gesammelt, haben, ihr Fingerbruch, whereom darauf, der Brach, in Jubel, aus, Lutschreien, ungeforderten, Rücktritt, Gemmen brüllt, sie salva haftet worden. Die anderen Vorstandsmitglied, versagten Abstand zuhalten und rückten, ihr Stuhl buxteblick, von Irweg, unser Anwalt, der Wannenleg, der eilig hinsag, werden war, flustet dem Vorstand, etivo zu, der Vizepräsident schlug mit dem Hammer auf den Tisch. Ich bin trig, ein Sefertiges. Misstrauensvittem, gegen, unseren derzeitigen, Präsidentin, das Votum, fiel einstimmig aus, selbst von Emiligen Verbündeten, Karen Verda, MITs, working aus dem Vorstand, entführt, da das, war erst, der Anfang ihrer Schwierig, unter dem Druck von Umweltgruppen, unter Angel 6.1, Walgers Beschloss, der Bezirksstaatsanwalt, Anklage zu erheben, die Wurstlich, verin Reinjung, Wasserkel war ein Verbecken, das, mighty bis, zu fünf, Jeren Gefganis, Kindet, Kant, die Kosten, für die Sanierung, die Diversitierung, der Wohnungsagentfenster, aufgrund der Wurslichkeit, der Tat, nicht bei Burnham, Sultan als, Wiedergutmung, geltend gemacht werden. 3 Wochen später, stand Karen, in einem, orangefarbenen, overall vor dem Richter nicht mehr die, dominante Präsidentin, der Wohnungsagentfenster, sondern, ein weiter angekleidet, als der Richter die Anklagepunkt, weil es darantes Beschädigung, Umweltverschmitz under rücksichtslos Gefährdung, brach sie schläglich zusammen, sagt, Ehrenwald, mein Mandantin, beteuert ihr Unschuld, Freilassung auf Ehrenwort, der Staatsanwalt, Standoff, die angeklagt hat die, öffentliche Sicherheit, und das Umweltrecht, völlig, missachtet, der Staat beantragt, an Caution von $100,000. Der Richter blickt Karen, ober sein Brill hinweg, Madame Verstein sie, das, in bis zu, 5 Jahr, Gefgonis, Goldstrafen von ober, $500,000 drohen. Karens Mundfett feet, unterschloss, sich wie der, 1, Fisches, den sie, getötet hat, kein Tong Tom heraus, zum ersten Mal, seit, ich sie kannt, hat sie nichts, zu sagen, direkte Segend, Caution $75,000. Als de Gerichtsdiener, sie abforte, must ich in die, Ironie denken, sie hat diesen sie so verzweifelt kontrollieren, unterwerfen, die mit Lungen, hatten, Antrag auf, Genehmigung für, privates Buchhaus, ans Licht gebracht, denn sie nur wenig, Tage vor, Beginn ihrer Kampagne, gegen das, Fischereigebiet, angereicht hat. Sie hat bereits, Baunternehmer, beauftragt, unter Caution hinterlegt. In ihren Gedanken stand dieser öffentlich Steg, zwischen ihr und ihrem persönlichen Paradies. Nun droht ihr, allein die an, ihr Mann reicht am Tag noch ihre Verhaftung die Scheidung. Ein Unternehmen, ihr gesamtförmigen, mit, die Zivilklagen von 300 Hausbesitzern, Aufschädenssursitz wegen Wertverlust. Ihre Immobilien wurden dafür, sorgen dass, sie sich finanziell nie, erhalten wird, unter Strafprozess hat noch, nicht einmal begonnen, der Staatsanwalt urteilt, mir das, man rennt, der DeutscheKaren ihr Tagebuch, gefänden hat, sie hat detailliert plein geschrieben, wie sie sie vom Gesindel, befreien wollt. Sie hat recuperat, wie lange es, dauert, bis Bleichmetall Würdenstedt, undacht, sie sei clever, sie hat nicht mit den Wildkameras direkt, oder, damit das, Bleichmetall, in diesen Mengen monatlang spüren, hinterlassen wird. Bei der, letzten vorgerichtlichen, Anhörung Botman, ihr einen Deal, Annex Y, Jahrgefganis, 3 Jahrbuhrung unter $400,000 Schadans, ihr Anwalt, riet ihr, den Deal anzunehmen, silent, abu ende beharte,
trotz erdrekende, beweis weiterhin, auf ihre, Unschuld der, Richter, schüttelt den Kopf auf, dann geht es, zur Handlung, angesichts der, Umweltbelastung, der, Gefahr für, die Kinder, die in diesem See, geschwimmen sind, nicht, das Falle einer, wurde lang, die Hackstrafe zu fordern. Karen wurde, kreidbleich, die Hackstrafe, frustriert sie, von 4, Mam, FNF